10 বছরের মেয়ে সারা শরীফ লন্ডনের সারি অঞ্চলের ওয়াকিং এলাকার একটি বাড়ি থেকে গত সপ্তাহে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। সারার মৃতদেহে অনেকগুলো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। পুলিশের ধারণা, দীর্ঘদিন যাবৎ টানা তার ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছিল। মৃতদেহ উদ্ধারের আগের দিন পাকিস্তান চলে যান সারার পিতা আরফান শরীফ, সৎমা বিনাশ বতুল ও সারার চাচা ফয়সাল মালিক। হত্যার তদন্তের অংশ হিসেবে পুলিশ এখন এই তিনজনের সাথে কথা বলতে চায়। 9 অগাস্ট পাকিস্তান যাবার সময়ে তাদের সাথে আরও 5 শিশু ছিল, যাদের বয়স 1 থেকে 13 বছর। ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণ করেই ব্রিটেনের 999 নম্বরে টেলিফোন করে সারার বিষয়ে জানান তার পিতা আরফান শরীফ। It is believed Irfan travelled to Islamabad in Pakistan in company with his partner and his brother on Wednesday the 9th of August. There were 5 children with them, aged between a year and 13 years old. It was shortly after Sara's father arrived in Islamabad that he called the emergency services in the UK. It was that call which led police to this house in Woking, where they found Sara's body. No one else was at the property at the time. মঙ্গলবার সারার মৃতদেহের পোস্টমর্টেম হয়, কিন্তু এতে সারার মৃত্যু কিভাবে হয় তা নিরূপণ করা যায়নি। সারা শরীফকে চিনতেন এমন যে কোনো ব্যক্তির সাথে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তারা কথা বলতে চান। এর মাধ্যমে ছোট্ট এই শিশুর জীবন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক চিত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবেন তাঁরা। পাকিস্তান থেকে সারার পিতা, সৎমা এবং চাচাকে ফিরিয়ে আনা সহজ কাজ হবে না, কারণ পাকিস্তানের সাথে ব্রিটেনের আসামি প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই। তবে ইতোপূর্বে জোরপূর্বক প্রত্যর্পণের ইতিহাস আছে। উত্তর পাঞ্জাবের ঝেলাম এলাকায় পুলিশের 2টি দল সারার পিতা, সৎমা ও চাচাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। খুঁজে পেলে তারা তাদেরকে আটক করবে। অবশ্য সারি পুলিশ এখনও বলছে তারা এই 3 ব্যক্তির সাথে আগে কথা বলতে চায়। এর পরে অভিযোগ গঠনের কথা ভাবছে ব্রিটিশ পুলিশ। Quite crucially, Surrey police have been very clear about this. They've said that they want to speak to him. They haven't named him as a suspect in this case. So Surrey police want to speak to him, but without an extradition treaty between the UK and Pakistan, what options would they actually have? An extradition would be a way down the line as well, Regini. So, as you say, there is no extradition treaty between Pakistan and the UK. Given at this point that we're just at the stage of the police wanting to speak to these 3 individuals, the next stage, of course, will be, well, can they just bring them home to be able to do that? Now, in order to do that, if they don't want to come voluntarily, the stage most likely would be extradition. But in order to be able to do that, the UK authorities have to build up enough evidence to be able to prove to the courts in the UK and convince them and convince the courts here in Pakistan that there is a case to answer, which would then be that both sides would have to then agree. There would then have to be an extradition. Now, speaking to police here who are very familiar with this extradition proceeding and have worked with the UK before, they've told me that this can take years sometimes. It can be a very slow process. So this is a very difficult and international situation. As I say again, the police at this point are just saying that they want to speak to these 3 individuals. They have not named anyone at this point as a suspect in the murder case.